হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আবার এসে গেছি আমার নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি একটা মেকআপ লুক তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই মেকআপ লুকটা তোমরা সামনেই পুজো চলে এসছে, দুর্গা পুজো, তো সেই সময় তোমরা এরকম একটা মেকআপ লুক করতেই পারো, বা ইন্ডিয়ান ওয়েডিং গেস্ট মেকআপ হিসাবেও তোমরা এই মেকআপ লুকটা করতে পারো। তো চলো বেশি কথা না বলে শুরু করি। শো লেটস স্টার্ট। ভালো করে ফেসটাকে ক্লিন করে নিয়েছি এবং একটা টোনার লাগিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি ময়েশ্চারাইজার ইউজ করব। তো এখানে নিভিয়া সফট ময়েশ্চারাইজারটা আমি ইউজ করছি। এরপর আমি আমার ফেসটাকে খুব ভালো করে কনসিল করে নেব। যেখানে যেখানে আনইভেন টোন আছে সেখানে সেখানে আমি কনসিলার ইউজ করব। তো আমার ঠোঁটের চারপাশে আছে, চোখের নিচে আছে, এসব জায়গাগুলোকে আমি একটু কনসিল করে নিচ্ছি। এর জন্য আমি ক্রায়োলনের সুপ্রা প্যালেট ইউজ করছি। সুপ্রা প্যালেটের অরেঞ্জ কালারটা আমি ইউজ করব। আমি আজকে মেকআপটা এই সুপ্রা প্যালেট থেকেই করবো। আমার একটুখানি ড্রাই স্কিন, আমার কোনো সমস্যা হয় না গরমকালেও সুপ্রা প্যালেট ইউজ করতে, বাট গরমকালে সুপ্রা প্যালেট ইউজ করা যায় না। তোমরা কিন্তু ডার্মা প্যালেটই ইউজ করবে, কিন্তু আমার কোনো সমস্যা হবে না, যেহেতু আমি কোথাও বেরোবো না, জাস্ট ঘরের মধ্যেই থাকবো। সেই জন্য আমি আজকে একটা সুপ্রা প্যালেট দিয়েই করছি। তো অরেঞ্জ কারেক্টারটা আমি এখানে ইউজ করে নিচ্ছি। দেখো আমার কনসিলারটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর আমার যে ফেসের কালার, আমি এখানে FS 28টা ইউজ করে নিচ্ছি। তো এরপর আমি একটা লিকুইড ফাউন্ডেশন ইউজ করে নিচ্ছি। এখানে আমি ফিটমির একটা ফাউন্ডেশন ইউজ করে নিচ্ছি মেবলিনের। তো এর শেড নাম্বারটা হচ্ছে 320। তো এরপর আমি আইব্রোটা করব। তার জন্য আমি হুডা বিউটির আই শ্যাডো প্যালেটটা নিয়েছি। এখান থেকে ব্রাউন শেডটা নিয়ে আমি আইব্রোটা কমপ্লিট করব। দেখো আমার দুটো আইব্রোই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর আমি আইব্রোর পাশ দিয়ে চোখের নিচে কনসিলার করে নেব। এখানে ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের একটা কনসিলার আমি ইউজ করছি। এরপর আমি কন্ট্রোর ইউজ করে নিচ্ছি। NYB এর একটা কন্ট্রোর আমি এখানে করছি।
এরপর আমি ব্যানানা লাক্সারি পাউডার ইউজ করে নিচ্ছি। আমি আইশ্যাডো প্যালেট থেকে ব্রাউন কালারের একটা আইশ্যাডো নিয়ে কন্টুরটা আরো শার্প করে দিচ্ছি। এরপর আমি চোখটা করব, তার জন্য সেম প্যালেট থেকে একটা ব্ল্যাক আর ব্রাউন শেড নিচ্ছি। দেখো আমার দুটো চোখটাই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর আমি লাইনার করব আর মাস্কারা করব। আমি এখানে মেবলিনের জেল লাইনার ইউজ করছি। এরপর আমি মাস্কারা ইউজ করছি, মেবলিনের হাইপার কার্ল মাস্কারাটা আমি এখানে পরে নিচ্ছি। এরপর আমি লিপস্টিক পরবো, এখানে ম্যাটনির একটা লিপস্টিক আমি পরে নিচ্ছি। এরপর আমি হাইলাইটার ইউজ করছি, এখানে মেবলিনের মাস্টার কাম হাইলাইটারটা ইউজ করে নিচ্ছি। সবশেষে গ্ল্যাম 21 এর একটা মেকআপ ফিক্সার ইউজ করে নিচ্ছি।